nosotros empezamos desde cero con la meta de ubicar niños en familias en vez de ubicarlos en albergues. No tuvimos un albergue en aquel tiempo. Yo pensaba, seguro voy a ocupar un albergue cuando hay una crisis o algo y Dios no me permitió tener un albergue. Entonces, hoy día solo tenemos una red extenso de familias, algunas 300 familias allá en Costa Rica, y cada familia abre la puerta de su casa para recibir a un niño en riesgo que vive con ellos. Son niños que sin la solución de Casa Viva estará viviendo en un albergue. Pero cuando hablamos, cuando escuchamos a los niños piden la oportunidad de vivir en familia. Entonces tenemos estas familias, una red extensa de familias que dicen, yo puedo abrir mi casa. Y otra parte importante de nuestro modelo empieza con iglesias. Las iglesias locales allá en Costa Rica, hay una red de 50 iglesias. Y esta red de 50 iglesias, cada iglesia tiene un coordinador que se para en la iglesia y recluta familias para ser parte del programa. Y estas familias dicen, sí, yo estoy dispuesto. Nuestro equipo de profesionales, de psicólogos, trabajadores sociales, capacitan a estas familias, acompañan a estas familias para que hay alguien presente en la casa al menos cada 15 días. Cuando inician el programa es cada 8 días, algo así. Y estamos presentes con las familias, las iglesias están presentes con las familias para que ellos puedan cuidar bien a los niños que tienen. La palabra está en nuestra misión, es vincular niños con familia. El vínculo es el crítico. Estos niños necesitan estos lazos. Lo interesante de un vínculo es transferible. Cuando ubicamos un chico en una familia y forma un vínculo fuerte con la familia, cuando el niño después sale para regresar con su familia de origen o sale en una adopción, este vínculo es transferible y el niño puede vincularse con otra persona después. Pero si no aprenden a vincularse estos chicos cuando son pequeños, no van a poder vincularse en el futuro. Llegan a ser adultos sin la capacidad de vincularse. Y es un trastorno, es la verdad. Yo, como un hombre de los Estados Unidos, yo quería involucrarme en este trabajo. Mi esposa y yo nos pasamos a vivir en América Latina. ¿Y qué hicimos? Abrimos un albergue. Construimos albergues por 6 años. Y fue después de empezar a ver todo lo que está pasando que nos dimos cuenta que el albergue, aunque es un buen lugar para visitar, para los extranjeros, aunque son lugares bellos que construimos, no son buenos para los niños. Y nos dimos cuenta que la familia es el mejor lugar por los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus propias familias. Por hoy día, no solamente tenemos el programa de acogimiento familiar allá en Costa Rica, también trabajamos con albergues en toda América Latina, a nivel mundial, para ayudar a ellos a desarrollar la capacidad de trabajar con las familias biológicas, de volver a los chicos a sus familias de origen. Si no es factible, buscar una familia alternativa, una familia de acogimiento, una familia de adoptivo que puede recibir a esos chicos y puede ser familia de verdad para estos chicos. Entonces, los albergues era la solución mejor por estos niños y tienen la oportunidad mañana de ser la solución. Vemos a UNICEF, vemos a Save the Children, a Lumos, a las organizaciones mundiales que están empujando a los gobiernos nacionales, están sintiendo la presión de cerrar los albergues. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer estos albergues?
¿Van a ser parte de la solución mañana? ¿O van a decir, no, 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 nosotros creemos que el albergue es el mejor y vamos a defender el albergue? La Biblia no dice construye albergues. La Biblia dice cuida al huérfano. Y el modelo que usamos, si es albergue o si es trabajar con familias, este es un modelo, pero la meta es igual, es cuidar bien a los niños. Y si aprendemos que una familia es el mejor lugar para los niños, entonces es factible desarrollar las destrezas, la capacidad en nuestras organizaciones, nuestros albergues, para que ellos puedan liderar la solución local en encontrar familias de acogimiento y trabajar reunificando familias biológicas, amar a estas familias biológicas que necesitan amores. For decades, there's been more and more research that has looked at what is working well for children. And we're realizing that in every context, children need family to actually develop. Neurological pathways are created when a baby's connecting to a mother, bonding and attaching. That's brain development. We also see research around outcomes for children who are raised in residential facilities, the challenges that they face as they grow, whether those are unemployment, early pregnancies, challenges in their own relationships, in their own marriages, even just mental health and depression, and even unfortunately suicide. And that's not what any of us want. So we're trying to improve and find ways where we can respond to the individual needs of children, the personal needs of families, and bring solutions that might allow them to be inside actual families. It's a good question. We need to be able to respond to the unique challenges that every child and family face. So for some children, they may need a little bit of time in an orphanage. They may need a tiny bit of time while a family is being supported and while maybe another family is being found. But we believe that children need to move into the family before they're 18 years old, before they're 20 years old. They need to be able to either be with their biological families, their parents, their aunties, their uncles, their grandmas, or potentially with another family in the church or a foster family or adoptive family. But the goal should be always moving towards a permanent place where they can find their identity, where they can belong, where they can make those lifelong connections that will support them forever, well beyond their childhood. O sea, los orfanatos nacen por una necesidad específica en un momento específico, que fueron las guerras, ¿verdad? Y realmente estos niños eran separados de sus familias y nadie sabía dónde estaban sus papás ni sus familiares. Entonces necesitaban ponerlos en un mismo lugar para poder ser cuidados mientras podían localizar a sus familiares. Pero con el tiempo convertimos esto en un modelo que no era el ideal para los niños, niñas y adolescentes. No es su ambiente natural crecer en un lugar con muchos niños, pocos adultos. Entonces, más que los derechos, también podríamos decir que desde antes la Biblia nos establece a la familia como el mejor lugar para crecer, ¿verdad? Y los derechos vienen a reafirmar esta necesidad, pero sobre todo este derecho de los niños de poder crecer y vivir en una familia. No sé si obsoletos, porque creo que vamos a necesitar, ¿verdad?, de mucho tiempo para lograr este cambio de paradigma y de pensamiento que hemos venido haciendo por años, pero creo que sí es una oportunidad de crecer, de ofrecer más servicios a nuestros niños, niñas y adolescentes y sobre todo brindarles un espacio más seguro, más pequeño y más específico para sus necesidades. Porque normalmente cuando hablamos de transformación la gente dice, voy a pasar de ser esto a hacer aquello, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ampliar, es que esto que estoy haciendo va a seguir acá, porque por mucho tiempo probablemente o algún tiempo lo voy a necesitar, pero puedo ofrecer más cosas, puedo tener más opciones para ofrecer a mis chicos, puedo como organización inclusive crecer a nivel de servicios que ofrezco y por lo tanto la cantidad de niños que atiendo y la cantidad de familias involucradas en este proceso. Entonces probablemente puedo tener mi hogar, ¿verdad? Que sea un poco más transitorio, ¿verdad? Donde nos enfoquemos mucho en la gestión de caso de cada niño, pero puedo tener acogimiento familiar, reunificación familiar,
ubicación con familia extensa, promoción de adopción, mentores para adolescentes, y esto significa que en lugar de atender 100 niños, podría atender hasta 1000, como lo ha hecho Casa Viva hasta hoy, ¿verdad? Oh, well, yeah, I spent some parts of my childhood and teenage years in an orphanage, and then I got access to food and education and healthcare. But I always longed to belong to a family. I knew I have family later on, so I wanted to see that love and connection to a family. So later I went to college and came back and became the director of that same orphanage. So I under my leadership, in collaboration with my organization now, Helping Children Worldwide and the broader partnership, we're able to team up and transition it from orphanage model to a family-based care so that we can be able to support those children to grow up and thrive in safe, loving families, because it's better for them to be able to know their culture, to be able to know where they're coming from, to be able to know their language and all of those good stuff that, only family can bring. Donde es el papá, ¿verdad? Eso es raro, ¿verdad? En nuestro país es el papá el que está luchando, el que está perseverando en los cambios, el que llega a Casa Viva y pide ayuda y dice, yo quiero que me ayuden, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? El que toca la puerta al gobierno. Entonces, es un poco romper, ¿verdad? Los estereotipos que tenemos también, ¿verdad? De que solo mamá o la abuelita es la que va a ir en busca de la restauración. También hay papás que se están levantando, que están esforzándose, que están haciendo cambios importantes y que también debemos apoyar, que también debemos volver nuestra mirada a esos papás. In Turkey, in Istanbul, let me explain about two different works that we have. We have one base in Istanbul, and we have one second base in Hatay, the city that had the earthquake in February of this year. So in Hatay, we have one container where we are providing English classes. But the most beautiful part and sad part in the same time, because the children, they don't have homes anymore, so they spend the whole day inside of our containers there. So we are provide food, we are provide English classes. So let me share very quickly one history. Some days ago, one of our staffs, she was giving some homeworks to the children. So, and one child told, hey, teacher, how it's possible to take a homework because I don't have home anymore. So this is the situation about Hatay area, the city where had the earthquake in February. In Istanbul, we have one English center where we are provide English classes to the children thinking about their future, because the situation, economic situation of Turkey is so bad. So our dream is to see in the future in these children entering a good university or working in some good hotel or other work, because Turkey have so much tourism. So English is so necessary for the student. In this neighborhood that we are working by the name Tarlabash, Beyoğlu, the children don't speak English. So our challenge is to see these children speaking English in their future. I think Yvonne will stay a donor of NPH, and it really comes down to when you understand what's the motivation of Yvonne. They love and care for children, and so when we can help Yvonne really understand how this is helping this child by being in a family, because Yvonne is providing support, but a family, mom and dad, aunt, uncle, grandparents, or even older brother, older sister, how they're able to love and care for that child, and they're able to provide a personal care. When you're in an institution and you have staff that works different shifts, that child, it's hard when you have 70 kids or 50 kids living in a home to provide that individualized attention. We focus on behavior modification, and when we are in a family situation, parents or
aunts, uncles, they get to know that child and provide that necessary care. So when we help Yvonne know how they can stay connected and also rethink if they're sponsoring a child, to think about how can I help sponsor this family? How can I strengthen this family? And rather than just impacting a child while they're in the home, think about if I impact a family, I can impact that family for generations. Because the child now has an understanding of what family is. So someday when they have a family, they now can bring that same value to their family too. It's very critical. It's very important too. We know donors want to be able to get that one-on-one connection to a child. But what's really important is how can you be able to make sure if you can still become a donor, you not only become a child sponsor, but become a family advocate. That means you and your support is not only going to help that individual child, but knowing that that child has a family, that child has brothers and sisters. So you're not only helping one child for many, many years, and you are still living that child's family needs not met. Their needs are still unmet, and then they are still being left broken, and their future is not still shaped. So you can be able, with the same amount of money you're giving, to empower that whole family so that the child's siblings can also get to go to school and also be able to have a better life. You are building for that one child so that it's holistic care. So that mother, that single mother or that single father can be able to become empowered to a point that they become self-sufficient and have that dignity to care for themselves rather than staying stuck, dependent, and separated. Totally possible because we have had it. Many organizations here have had it, and we did it. And of course, people just donors need to understand that the impact that donation we make is very, very important for you to communicate that to them, for them to know, yes, I am still having connection. So I can see, no, I have connection to that child, but I have connection to the whole family. Now I know about the family, and I'm seeing the progress these child and their family are making toward becoming self-sufficient, able to be able to take care of themselves. As a donor, I will feel better to see how the lives in that family have changed. Not only one child, but the mother is getting better. The siblings are getting better. They are all changing. They are all moving towards a point where we do no longer need my support. And I can have the opportunity to help another family of 6, another family of 5 or so. So that's great because you see them being moved from being dependent on the support to a place wherein they can become empowered to take care of themselves now, wherein you, the donor, will be very proud that, yes, your donation is being maximized. There's a bigger impact you're making. That's the big message. We can do this. We can be part of the solution. We can expand our spectrum of care that we offer, not just and not have a dependence on a single model. It's like if we said in the tech industry, yeah, this product that I developed 20 years ago, 50 years ago, is still going to be appropriate tomorrow. You cannot continue with that same product. We've got to continue to innovate and to change and to grow and try new things. That opportunity exists for us to try new things, to try loving biological families, the families of the children, to turn our focus away from just all the focus going inside onto the orphanage and turn that out into the community, to engage churches to be part of the solution, to work with biological families, to find alternative families for the children, and still have that be led by your children's home. The message of expand your care is not a scary message for the orphanage that's ready to step forward and try new things. It's an opportunity that is in front of us to become the solution for children that need families. Well, thank you for the sacrifice that you have made for children, the hard work and effort that you put into loving children. And we just encourage you to continue to be creative, to come up with ideas and ways you can help those children find a long-term family in the community, because we know all of us understand the importance of that belonging and identity. And just invite you to be a part of learning with us about how to do that well.
estoy segura de la pasión y el corazón que tienen por sus chicos, porque yo que fui directora, yo creo que mi pasión más grande era hacer lo mejor para ellos. Y desde esa perspectiva de quiero hacer lo mejor por los chicos que he conocido por años, que han crecido conmigo, que los he visto pasar de niños a adolescentes, y los amé con todo mi corazón, con ese amor que les tenía también me hizo sentir que podíamos hacer algo más por ellos, que esperar a que cumplieran 18 para darles un proyecto de vida. Sí pensé más bien en que ellos tenían mucho más oportunidades y que yo no los podía acompañar para toda su vida, ¿verdad? Que aunque yo y mi corazón estuviera ahí de apoyarles y ser, ojalá, una figura de referencia para ellos, cuando fueran saliendo y cada vez fueran más los que estaban afuera, cada vez iba a tener menos cercanía con cada uno de ellos. Y a través de brindar posibilidades de familia, me di cuenta que podía dormir tranquila, de que ellos para siempre iban a tener una familia, para celebrar todos los cumpleaños, de aquí hasta los 50 si quieren, todas las navidades, todos los años nuevos, que podían ir y celebrar con alguien su primer hijo, su primer triunfo, porque probablemente yo no iba a estar tan disponible para ellos. Y eso fue lo que movió mi corazón. Y la palabra que mis chicos usaron, yo digo mis chicos porque así los consideré por muchos años, que ellos me dijeron, estamos muy felices aquí, ustedes nos dan muchas oportunidades, pero mi anhelo más profundo de mi corazón es poder tener la oportunidad de vivir en una familia. Y cuando ellos me dijeron eso, mi corazón explotó y dijo, tengo que hacer algo. Y eso fue lo que hicimos.